Selalu ada misteri di dalam gunung. Bukan gunung yang itu, bukan. Gunung adalah sumber kehidupan, tetapi gunung juga adalah sumber misteri. Karena di video ini ada gunung yang menelan 8 korban pendaki dengan dia biasa. Tales Beyond the Tomb, White Silence bro ya. Episode terakhir dari season 1. So hello the people in the world, welcome back again to Code Gaming Horror bro ya. Tales Beyond the Tomb, White Silence adalah episode terakhir dari season 1 bro ya. Ada cek linknya di playlist untuk full Tales Beyond the Tomb series gitu bro. Nanti kita tunggu lagi Tales Beyond the Tomb yang paling baru. Jadi kalau ada yang new kalian kasih tahu biar kita bisa mainin gitu bro. Alright, gimana kabarnya? Kita semangat dulu language, setting language Indonesia selalu nggak ada. Seing kita udah pakai keyboard ya. Kemarin nggak pakai keyboard agak kurang gitu. Oke, semuanya udah aman bro. Oke, langsung aja kita new game ya bro untuk mengetahui misteri gunung. Bukan gunung itu. Kamu tuh gunung itu terus. Misteri gunung Tales Beyond the Tomb, White Silence. Among the frozen mountains lie ancient secrets. Tales so dark they were never meant to be uncovered. Those who dared to seek the truth never returned. Selalu di mobil bro ya. Selalu kita mulai gamenya selalu di mobil awalnya tuh. I really need a hot coffee. Oke. Kita keluar dulu mobilnya. Aduh, manual gini anjing. Manual gitu loh. Aduh, pengen ngopi nih, belum ngops today. Katanya kita ber-8 orang. Oh, itu background story-nya aja kali ya. Oke, halo Mas, pengen kopi mas? Mas, pesan kopi mas. Agak lama sih kakek ini, agak lama gitu ya. What? Damn it, is it that late already? Are you local? No, I just need a hot coffee before continuing my trip, okay? Mikir si kakek ini lama banget. No one usually shows up around here, especially this time of year. Where are you headed? Dyatlov Pass. Personal research. Dyatlov, you're just another curious one, is that it? My name is Alexei Morozov. Oh, Russia. Ini bro, I'm writing an article about the mountaineers, okay? My father, he was one of the mountaineers guided by Dyatlov Nikolai. He wasn't afraid of anything. I was only 7 years old when he left. I'm truly sorry for your loss, but the circumstances of their deaths were too unusual. Unusual? Why there's something unusual? Zanggal, itu udah pasti ada misteri sekte, hantu psikopat. They didn't lie, they were taken. What do you mean they taken? Wah, ada setannya di gunung bro pasti. One step advice Mr. Alexei, go back home, back to your life. There's nothing to be discovered this month. Oke. Gua setuju sih akan hal itu ya. Gua setuju banget. Gua langsung cabut kalau gue ya. Gua langsung udah balik. Something zanggal, balik gua langsung balik kalau gua ya. Pulang. Gak bisa pulang. Gadang. Examine the case memorial. Oh, ini nih. Wah, banyak yang hilang bro ternyata bro. Before we set off toward the mountain, we made a brief stop in Vizay, the last inhabited village before the bacot. Banyak yang hilang bro. Tuh ada sampai pencarian helikopter pun gak ngaruh. After weeks without news, we began aerial research over the past region. Today, under the pale winter light, we found the first sign. Remains of the campsite partially covered by snow. The teams transferred by helicopter. Careful descend the treacherous slopes. Shut the fuck up. Oke bro. Oh, ini nih ada mapnya bro buat ke Dyatlov Pass. Oh! Kayak gini aja udah jams geng gitu loh. Kenapa ya? Those who dare to return there rarely come back the same. I will go all the way to find something, any clue that reveals what happened there. Okay. Did you hear that? Just the wind and the snow falling outside. I'm fine, just tired by the way. My name is Mikhail. You should get back on the road soon. I heard there will be some windstorms tonight. Okay, thank you. Mana kopi dulu lah, kopi gua mana? Grab your camera from the car. Okay, bro. Take a photo of the file board. Okay, kita take foto dulu gitu biar kita tuh paham jalannya bro. Cocok. Ses, aman banget.
Cocok. Aduh, lama banget begini loh. Kenapa ya lama gini? Bikin pusing kepala gitu. Kenapa ya bikin pusing kepala? Udah. Oke, I need a coffee. Manual semuanya tuh. Kalau gue anaknya latte ya. Latte gue anaknya. Cappuccino. Anaknya latte gue. Gitu ya. Nih kayak gini. Non sugar. Oke, minum. Ngopsdus, ngopsans. Kalau gue sambil jalan biasanya kalau gue ngopsans. Kopi panas pun langsung disedot gitu sama dia. Udah gila. Bisa kesini bro. Please call Mr. Brown to fix the broken rack. Udah habis belai. Buang sampah. Better than nothing, I better hit the road. Okay, let's get the hell out of here bro. Kalau gue sih kalau udah diingetin kayak gitu, gue let's get the hell out of here. Kalau gue nggak peduli gue sih nggak peduli ya. Apa bego? Sans aja gitu. Kenapa sih sound efeknya tuh kayak kipak gitu loh. Agak tolol, lu ngagetin gua bitch. Kenapa isinya juga orang tua semua gitu bro. Sir, can you hear me? Oh, I'm sorry, I didn't mean to scare you. Damn, didn't you see me inside the car? Ngagetin aja gitu. Kenapa sih jadi kaget QG? Kakek tua. Ini sekte, ini pasti sekte nih bro ya. Kita kayaknya mau mencari tahu hilangnya 8 orang yang ada di Dyatlov Pass bro. Gitu ya. Matanya hilang anjing. Matanya hilang. Oh, maaf buta, maaf. Aduh, dia buta anjing. Mama kan nggak tahu gua buta. Emang nggak tahu gua buta. Gua nggak tahu bapaknya buta gitu kayak Manswolz. Cuma ngasih saran-saran gak jelas gitu kakek. Terlalu ikut campur mas. Let's get the hell out of here bro. Dyatlov Pass. Kita mau mencari tahu hilangnya 8 orang bro. Hilang. What the hell? Gak bisa jalan, Zuzur. Bro, gak bisa jalan, bro. Apa emang mobilnya lamban gini apa gimana? What a beautiful landscape. I'm going to grab my camera. Okay. Grab your camera from your car, okay. Di sana, anjing. Aman banget. Kita foto dulu bro. Cocok. Ada penampakan hantu lagi. Oh nggak ada. Kira gue ada penampakan hantu. Ternyata nggak ada sih. It didn't turn out well. I want to get in the car in the picture. What? Oh, jadi kayak fotonya flexing ada mobilnya gitu kan. Cocok. Fotonya manual gitu loh bro. Jump scare lagi. Anjing ada orang bro. Oh bukan anjir. Pohon, keren gua orang kipak. Udah gitu doang. Gak jelas anjing. Aduh, gue tuh takut tiba-tiba mogok nih mobil gitu loh. Aduh, janggal banget kalau tiba-tiba mogok bro. Ngeri gitu loh, deg-degs. Nggak ada cup holder gitu nih, mobil nggak ada cup holder. Nggak ada cup holdernya, naruh kopi pantesan nggak bisa gitu bro. Nggak ada cup holdernya, blay. Slow and steady, oke. Nggak ada cup holdernya bro mobilnya. Ini fishing agak janggal gitu. Kenapa sih fishing gitu disable? Mobil apa sih? Daihatsu Ceria nih kayaknya. Daihatsu Ceria. Iya bener Daihatsu Ceria anjing. Oh masih ada pedesaan di sini bro. Alright then, exit. Kita kayaknya harus mencari ini bro, mencari tour guide.
find Victor. Nah ini nih tour guide-nya bro, si Victor. Victor, tolong pandu gua ke hutan, Blay. Gua mau naik gunung nih, mau naik guns gitu loh. Si Victor, di mana Victor? Victor. Oke, nah. Tiba-tiba muncul si Victor di situ, aneh banget. Halo. Could you help me? I'm looking for Victor. You just found him. My name is Alexei Morozov. Morozov. I sent you a letter a month ago. Okay, I received your letter. Many courageous people take risks in this mountain, but you must be careful. The icy wind can mess with your head, make you hallucinate. Okay. I need you to be my guide, Mr. Victor. I need your help to retrace the steps of the expedition that never returned. Tuh, 8 orang yang hilang, bro. Kita harus mencari dan mengungkap 8 orang yang hilang di telan gunung. Sudah pasti nih. Do you have any idea what you're asking me? This isn't a joke. Iya, gue tahu resikonya mati kan paling ya udah. It's a long journey that can freeze even your soul. Anjing, deep, cukup deep. I won't do this for money. I admire your courage, Mr. Alexei. Let's go inside and warm up the fireplace. You must be cold. Okay. I'm going to grab my backpack. Aduh, balik lagi. Kenapa nggak diambil dari awal sih? Aneh banget gitu. Ayah nih, ada ayah di sini. Kita harus butuh blessing ayah. Ayah, blessing my bless. Oh, itu di sini, bro. Rumahnya gede juga dia. Ada basement, Zuzur. Rumah pembunuh psikopat. Udah pasti rumahnya tuh khas gitu loh psikopatnya. Oke, ya. Oke, leave your backpack in the room. In the room. What the hell is this? I hope this letter finds you well. My name is Alexei Morozov. Oh. Is this my room? Alexei Morozov. Gue butuh senjata sih buat pegangan ya. Tapi pasti nggak ada gitu, janggal banget. What the hell is this? The mountain called to me, as if they were expecting something from me. There are nights I don't sleep, I just listen, not to the wind, but to whisper among the trees, voices that aren't mine, yet aren't unfamiliar either. I start dreaming out places I've never been, of faces I don't recognize until I begin to remember them. Okay. As if it's a cycle repeating itself, and I'm just the same instrument with a different name. Another time, the cold doesn't bother me anymore. Emang bocah gunung, ini penjelasannya emang bocah gunung. Si Victor ini bro, memang reinkarnasi ke gunung gitu bro. Dia tuh reinkarnasi buat jadi orang-orangan gunung. Dyatlov Pass. Oke, udah naruh kita. What is this? Oh, ada rekaman bro. Coba kita dengerin dulu. Mungkin ada information. Januari 1959. Oh, ini pertama kali 8 orang itu hilang bro. Direkam sama si Victor kali ya bro ya. Oh, maksudnya white silence itu kayak putih, tenang, diam gitu, silent gitu kan. Tidak ada suara apapun. White silence itu di gunung es. Kisah perjalanan gunung es ini bro. And then go to sleep or what? Terus gua ngaps ke bawah lagi kali ya. Gue udah naruh barang, Blay. Did you put everything back in place? Yeah. Aduh, ngobrol-ngobrol terus. Udah tidur dulu, langsung berangkat besok. The silence of the mountain is not empty, it watches, it listens, it waits. Sometimes more than we like. There's something strange in the air. Ever since I got here, I felt like I'm being watched. Wah, ini mah setannya setan salju ini bro. Kalau kata gue ini setan salju sih. Ngeliatin kita ini setan salju bro. Lagi kenapa gunung diganggu-ganggu gitu, aneh banget. Dan lagi juga setan juga ngapain sih stay di gunung sepi gitu loh. Janggal dah.
Kenapa harus di gunung gitu, kayak gak ada tempat lain. Gue tuh kan pengen nikmatin gunung, pengen lihat sunset, sunrise gitu loh. Ngeganggu aja tuh setan gitu, zanggal banget gitu. Makan 8 orang biar apa coba? Aneh lu teh bro. Terus gua ngap sini. Tidur lah. Bullshit. Oke aman bro. Oke kita langsung berangkat nih. Gunung siap. Prepare for expedition. Gunung seperti memperhatikan kita, bro. Terlalu overcaring ya, kalau kata gue gunungnya. Merhatiin terus. Overcaring sih kalau kata gue ya. Udah beres. Kita ngambil itu dulu lah. Barang-barang kita. Oh nggak bisa. Sarapan dulu sekali ya, sarapan dulu. We need to leave night falls very early and it brings a freezing cold with it. Oke. Ya kan balik lagi, kata gue juga 2 kali kerja nih orang. Zanggal. Grab supplies. Oke, gue ambilin semuanya. Teko, gue ambil teko. I don't really like photos, but go ahead, we need to get going afterwards. Oke, si Victor kita foto dulu, aman banget. Spread. Nah, setan ternyata dia. Oh, keren gua setan. Ternyata dia ada bayangan ya bro, orang berarti dia. Atau dia terlahir kembali kali, dia juga ikutan yang 8 orang itu dong harusnya kan. Karena dia ada rekamannya tadi Nikolai gitu kan bro. Maksudnya dia ikutan yang 8 orang naik ke atas gitu, kenapa dia doang yang selamat? Zanggal, sudah pasti dia psikopatnya kayaknya nih bro. Jing ke gunung gitu, gue kenapa gak pernah suka gunung gue ya. Bukan gak suka gunung, gue suka gunung. Suka, siapa yang gak suka gunung ya. Maksudnya kayak kalau harus kayak mendaki manual gitu ya, gak ada pathnya gitu, kayak anjing. Kayaknya gue figuran sih di situ, mati duluan sih gue. Fix gue naik gunung gitu ya. Pengen sih nyoba gitu ya sekali. Cuman deg-degs gitu bro, deg-degs. Apalagi ini gunungnya juga gunung salju juga. Aduh ngeri banget dah. Apapun bisa terjadi gitu loh. Kenapa ya? Kenapa ya gak minim resiko aja gitu? Terlalu bronze gitu bro. Kita udah tengah gunung gini, aduh. We need to keep moving, find a safe place to set up the camp before nightfall. So this is the same path the group took. Feels strange to be standing here. Yes, this is some of the old trail markers, stakes and rope. They left them behind. There's no clear answer. Let's go. We got a long walk ahead. Oke. Si Victor ikut juga kan yang 8 orang itu bro. Itu kejanggalan dari si Victor kayaknya bro. Aduh. What the fuck? Ada yang bisik-bisik. Ada yang bisik-bisik bro. Victor, lo denger gak ada yang bisikin gua anjing? Gunungnya gak bisikin gua, Victor. What the fuck is this? Mila, this has been the hardest trek. Extreme cold winds that cut through the skin and pierce the bones. Aneh banget anjing, ada orang yang kayak nulis kertas gitu di mountain gitu, kayak sempet gila gitu loh. Ya buat dokumentasi sih gitu. Cuman takutnya kan karangan orang, nggak mungkin karangan orang sih, ada yang nulis di atas gunung gini sih, janggal juga ya. Victor, a strange symbol, I'd better take a picture. Si Victor kemana bro? Ini simbol satanis, udah jelas sekte gitu loh, persektean gitu loh. Victor, you too slow. At this rate, we're going to freeze.
Terus gimana gue cara naik? Oh, naiknya pakai ini bro. Oke. Udah di atas itu aja sih kipak itu anjing. Cepet kali bah. Anjay, keren. Oke, aman. Kaki nggak ada ya? Pastilah sampis. Berharap apa lu? Stay di mana kita, Victor? Lu jangan bunuh gue, Victor. Aduh, gue kan minta tolong sama lu. Gue cuma pengen tahu kebenaran dari 8 orang hilang. Udah, nggak akan gue penjarain lu, Victor. Aman aja, cuma pengen tahu aja gitu loh. Dan gue anaknya YOLO gitu, gue jadi berani gitu naik gunung es kayak gini, Blay. Aduh, what the hell is... ada sepatu old and frozen clothes. None of this was supposed to be here. Ya karena orangnya mati sebelumnya mungkin. Banyak bacot gue ya. Oh ini campnya kali ya, camp. Kosong lah, gak ada yang ninggalin. Siapa yang mau kosokin, Blay? Janggal juga. Kemana kita, Victor? This is where they found the first bodies, just beneath that tree next to remnant of Avaya. And maybe they really were. And these cabins, hunters, yes, this will be no one comes here anymore. This place is voided. Yalah, siapa yang mau kesini atau kipak cuman lo doang, Victor. Lu akamsi gitu loh. Some believe the mountains are cursed. I guess some things will never have an explanation. Oke, udah gue foto. Aman. Oh, dia mau foto-fotoin dan bikin buku kali ya si kipak ini ya. Woi, Victor, lu selamatin gua anjing lu. Kalau ada saya hitong gitu loh. Are you ready, Conti? Yeah, let's go lah. Jangan lama gitu. Langsung aja gitu, jump scan. Gue butuh jump scan gitu bro. Perjalanan terlalu boring ini. Kacau. Oke, kita bercamping di sini bro. Ada telur burung nggak? Nggak ada telur burung anjing. Jir, gunung gini kita bro di atas gunung. Serem gini. Mas Victor. Oh, ini Mas Victor nih. Berapa lama lagi Mas Victor? The fire won't last the night. We'll need more wood. Oke. Selalu aja kita gitu yang nyari-nyari kayu itu kenapa ya? Sap. Oke, aman. Oh, ini kuburan-kuburan yang modar 8 orang itu kali bro ya. Udah batu-batu gini anjing, sekte sudah jelas ini sektenya. Sektenya kental gitu loh. Persembahan banget gitu bro. Persembahan anjing. Buat nandain gitu loh. Kayaknya kita butuh banyak ini bro, kayu. Berapa kayu? This should be enough. Kayak ada suara anjing. Cukup Mas Victor. The silence here is heavier than I remember. I saw 2 other crosses. Were anybody's found here? Yes. I was going to tell you at dawn, so you wouldn't be afraid. Afraid? No, the dead don't come back to bother us. Nah betul gitu, pakai logika lah Victor. Anjing kita jadi zombie gitu tuh mayat. What do you know about the expedition guide? Do you think it was his fault? He was a great man, very experienced. Accident happened, and they're not always someone's fault. We better get some sleep. This cold is freezing my soul. I'm going to step away for a bit. I need to take a leak. Step away from the camp to pee. Aduh, kencing dulu. Kencing tuh nggak usah jauh-jauh, di sini aja gitu. Kenapa sih? Nggak akan langsung di Kolomoh gitu, titit lu di Kolomoh, tahu di Kolomoh. Kencingin dulu, Blay. Kita tes nih, lihat SnapTap QG, keyboard SnapTap QG, FPS number 1. Yongs. Tupisnya tuh beser gitu sembarang. Tupis beser sembarang gitu. Oke. Udah kencing dingin gini, Blay. Tupisnya juga beku. Udah tidur ah. Ada pure kamera, oke.
Where's my car? Okay. Victor sitting by the campfire. Kameramen dia tuh. Anaknya fotografer banget gitu. Oke. Cukup indah sih emang kalau di gunung gitu bro. Did they come out well? Well, let's take another one. Oke. Tahun 93 udah ada handycam sih harusnya. Kenapa nggak bawa handycam aja sih? Janggal banget gitu loh. Oke, aman. Lah, kenapa bengong lau? We'll head deeper tomorrow. The last stretch will be the hardest. What do you know about the bodies that were found here? There are so many theories that I don't even know what to say. Nothing was ever explained. Alien anjing, the abominable snowman, occult sekte. Udah jelas ini sekte, bro. There has to be logical explanation for all of this. Tomorrow we'll get up nice and early. Aduh, dia nggak mau ngejelasin, sudah jelas. Dia salah satu sekte, sudah jelas itu mah fix. Sudah jelas gitu, bro. Make sense gitu. Kayak udah pagi. This cave always give me the chills. One question, I saw strange symbol carved into the rocks, like a triangle. It looked deliberate, as if someone wanted us to see it. That's great mystery, and no one knows who carved. Yeah. Udah nggak usah lah explore the cave, nggak usah lah, udah cabut aja kita. Ngapain sih kita harus explore the cave, itu gua sendirian gitu, janggal banget. Aduh, nggak usah lah, explore gitu, nggak usah explore. Banyak notes bro. Run from the side. This will be my last entry. The food ran out. Oh, ada yang stay di sini, yang 8 orang itu ada yang stay di gua ini kayaknya ya. There is something here with me, something quiet, so silent that sometimes I think I am the one making the sounds. I hear the voices of my mother, my father. Lu mah halu aja, halu itu. Mental lu lemah, udah. Wah, bro lah. Anjing, ada suara. Oh, merinding, gens. Let's get the hell out of here. Oh, ada lagi nih bro, simbolnya. Bro. Kenapa kita harus naik, bro? Terlalu penasaran gitu dia tuh. Mayat lagi di sini. Ngapain sih kita jadi explong di sini? Ada suara, bro. Ini gunungnya memanggil gitu loh. Gunungnya memanggil untuk dead. Explong terus gitu loh, explong. Fix, ini si kematian, dekat dengan kematian sih orangnya. Si Alexis. Dekat dengan kematian sih orang, Zuzur. Bisa stop nggak sih gitu? Kalau gue ya bisa stop nggak sih gitu? Kalau gue ada notes juga di sini, ada notes anjing. They went in yesterday morning and I didn't come out. I stay outside watching the camp, but I haven't heard anything since. My name is Olga Zaharova. Oh, ini kayak orang-orang yang pada stay di gua ini ya bro. Tuh sekte bro. Zuzur sekte. Tuh lihat, sekte anjing. Gunung pemakan manusia, udah pasti ini. Gunung pemakan manusia, udah jelas banget gitu. Gunung pemakan manusia itu jelas. Udah langsung sambil cabut kalau gue. Gunung pemakan manusia gitu, udah pasti banget. Something is watching me. Somebody's watching me. Jump scare udah fix ini. Si Victor dulu, gue yakin jump scare Victor. Jump scare Victor dulu nih pasti nih. Somebody's watching me. Oh, deg-degan keluar dari jump scare. Tuh kan udah pasti jump scare, kata gue juga si Victor. You need to stop scaring me, bro. Aduh, what took you so long? I thought you get lost. Enggak lah, anjing. More symbol on the walls, clothes left behind, recorded tapes. So many things left behind and still no answers. The recording I listened to, they seems to be from the group guide. He sounded like he knew something. Let's keep moving. This cave has a strange energy. Do you think the guide already knew what was going to happen that night? He was a victim in this incident too. Come on, we can't waste time standing around. Ya, kipak. Guide-nya siapa gitu? Lu juga atau enggak sih Victor? Kayaknya lu sih Victor, lu tau Sam-Am, gue yakin lu Victor. Victor ini janggal gitu bro. Kita
Explode terus nih gunung bro. Anjing, main harmonika si dude. Kita makan dulu lah nyantai, makan kornet. Bisa main harmonika juga, agak musisi juga dia. Oke. Oke. Gue deg-degan banget, ada jumpscare di belakang. Atau si Victor ternyata psikopat, agak kipak juga nih. My grandfather used to say that the sound of the harmonica scare away evil spirits. You're good at that. Thanks for the meal. I'm going to take a look around the area. Don't wander too far. I'm going to lie down. I'm getting too old for this. Iya, udah lu tidur aja kipak. Oke, gue pakai kamera dulu nih. Mana kamera gua? Explore the surrounding of the camp. Oke. Kita foto apa nih bro? What the hell is this? Ada blanket anjing. An abandoned camp. Oh ini kali camp yang waktu dulu bro. Cocok. Hati-hati jump scare. Terus ada waktunya jump scare sih, gue yakin banget sih. Ada suara-suara anjing. Jujur. Dah molor gue. Gue bisa anjing. Victor, tidur lau. Terus kita ngaps. Deg-degan gini. Somebody feels like. Merinding. Another tape. Someone tried to burn it. Somebody's watching me. Always it feels like somebody's watching me. Oke, penjelasannya bro. They need to free themselves. The mountain demands it. The cold no longer affects me. I see with different eyes. I hear the silence, and it speaks to me. The silence speaks to me, alright. They trusted me, and now Suara si Victor atau enggak? I must do what must be done. The guy had completely lost his mind. What did he do? Dibunuh semua orang yang ada di sini. Gue yakin banget yang 8 orang itu dibunuh sih. Guide-nya itu guide-nya. What were they so afraid of? They all seems paranoid. Cing, pakai kekuatan roh gunung gitu. Udah pasti roh gunung ini bro. Kekuatan roh gunung ini. Akal-akalan. Jangan mimpi buruk please. Aduh jam 2 pagi lagi bro. Pasti kebangun nih. Sudah jelas banget. Udah mau mulai campfire udah mulai hilang bro. Nyari kayu pasti. Janggal. Victor, where did you go? Si Victor cabut anjing. Simbol bro. Victor my son, I hope you understand my calling. The voices of the mountain asked me to do this. It is my calling, my purpose. I killed the mountaineers. What? Bapaknya si Victor ternyata yang bunuh bro. They didn't want to let go of their material life. Aduh, ini mah udah sekte. Ini kegiatan-kegiatan sekte bro. Masa harta kekayaan dibuang gitu aja gitu, meninggalkan harta kekayaan? Siapa yang mau anjing? They went mad. I had to put an end to it. I'm not a monster. I did the right thing. I love you my son. Jujur, psikopat. Victor. He's your father. The expedition god. Holy shit, he killed the mountaineers. You know all along. Lu tahu Victor. All those symbols, those
pieces of clothing. It was you. You spent your whole life covering up what your father did, Victor. Fuck you, Victor. Si Victor ternyata anjing. Anjing gue wah kita mau dibunuh bro. Oke gue lari. Kalau gue ya dia psikopatnya. Hantu itu gak ada bro. Manusia emang. Bajingan gitu manusia tuh. Sudah jelas bajingan ya gitu manusia tuh bro. Gak ada yang namanya hantu-hantu gitu. Gak ada hantu. Zanggal. Udah jelas orang. Victor. Roh gunung, tolong bunuh si Victor. Roh gunung, tolong. Si Victor, kata gue juga emang janggal tuh orang. Udah yakin gue. Kabur gue bitch. Kan ujung-ujungnya ternyata si Victor bro. Aduh, jalan buntu. Victor, jangan bunuh gue Victor. What the hell? Damn, what do I do now? Kill si Victor. Kalau gua langsung buy one sih kalau gua ya. Kalau gua sih langsung instant buy one gua. Instant. At least I'll get there faster. Oke. Gua sih instant buy one kalau gua langsung. Somebody feels like somebody's watching me. Aduh halu gua. Kenapa gua halu? Dikasih makanan sih gua sama si Kipak itu. Jadi gua halu, I'm freezing, I need a shelter. Kan persembahan sekte ini bro. Jelas, jujur. Jelas banget, persembahan sektenya jelas. Oh enggak, ini kayaknya apa namanya kalau kedinginan tuh? Freezing noya. Apa sih? Gue lupa sih namanya. Freezing noyema. Apa sih? Hipotermia. Hipotermia dia udah kayaknya halu tuh. Apa gara-gara makanan? Makanannya si Victor Kipak itu. Banyak rumah loh anjing di gunung ini ternyata. Dibunuh-bunuhin sama si Victor Gideon sih. Kalau kata gue. All this time so many terrorists. Victor hit the whole truth. Emang Kipak emang itu anjing. Wah ini simbol rumahnya dong kalau kayak gitu mah. Masuk kandang macan jujur. Light the fireplace to warm yourself. Panasin dulu api, panasin api. Cocok, hipotermia ini gua bitch. Oke, udah gak hipotermia bro. Gak ada yang namanya hantu roh gunung, gak ada anjing. Emang biang kerok dalang si Victor. Diracun sama bapaknya si Victor yang zaman dulu 8 orang itu bro. I belong to it. They are free. Anjing dibunuhin semua bro. Datang kok si Victor, jujur datang Victor. Oh ini dia bro. Some members of the expedition, this photo is very old. 1, 2, 3, 4, 5 orang doang. Katanya 8. Victor Gideon takut. Wah deg-degan gue anjing.
Victor Gideon anjing. Damn, I need to hide. Oke, sini bro, aman. Victor Gideon. Terus gue cabut kemana ini, Blay? Ini marah si Victor kesini mah. Aduh, deg-deg segini. Victor, jangan bunuh gue, Victor. Oh, anjing! Victor! Victor! Aduh, anjing, bro, gimana ini kita diserang si Victor, udah modar. You fool! I spent my entire life protecting my father's legacy. You think you can come here and stay in my family legacy? Terus kenapa lu terima gua buat naik gunung, bangsat? Lagian dia juga kenapa sendiri? Kenapa nggak bawa polisi gitu atau apalah gitu, teman-teman yang rame gitu? You're the first person I ever brought this far. Many people like you are buried in this mountain, curious souls. Here's the truth you were looking for, and your end. Anjing, kita mati, bro. Bagus! Jong! Bagus, serang, Alek. Serang, Alek. Bunuh si bitch itu. Mati kamu, Victor. Se-easy itu ternyata dia, anjing, kertas. Kurang anjing, sekali hit dead gitu. Aduh, bro, agak kurang gitu dia. Terus kayak bang, dead langsung. Agak kurang si Victor. Tolong roh gunung, selamatkan aku, karma. Tolong roh gunung, tolong. Let's get the fuck out of here. Udah mati tuh si Victor Kipak. Get to your car, oke. Wah, akhirnya kita pulang, bro, kita selamat. Kita selamat, bro. Thank God, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kata gue juga berserah diri, kata gue juga dapat blessing dari ayah. Terima kasih ayah, terima kasih. Let's get the fuck out of here, bro. Aduh. What? Aduh. Ada Victor Gideon di dalam tuh kayaknya. Aduh, kenapa gak dibawa sih, goblok banget nih orang. Aduh, di sini ada kematian, jujur. Di sini kematian, jujur. Kematian di sini, jujur. Jujur kematian. Kematian, jujur. Jujur kematian, bro. Jujur kematian di sini. Jujur kematian sih kalau kata gue ya. Jujur kematian sih. Jujur di sini kematian. Jujur gue udah siap. Gue udah siap sama kematian. Jujur. Jujur gue udah siap sama kematian. Victor Gideon. Oh, anjing enggak. Anjing. Terus ini gue kemana, bro? Victor Gideon. Udah yakin gue, anjing. Udah yakin gue udah pasal si Victor itu. This game is a work of fiction. The character, event, and situation. The story does not represent the actual event or attempt to portray them accurately using the only game. Terus udah beres. In Februari 1959, 9 experienced mountaineers, 9, lost their life during an expedition in the Ural Mountain, then part of the Soviet Union. The case became known worldwide as the Dyatlov Pass incident, named after the region in honor of the group leader Igor Dyatlov. Makanya kenapa namanya Dyatlov Pass. The circumstances surrounding of the tragedy remain one of the greatest mysteries of modern history. Over the decades, numerous theories have been proposed, but none has ever been conclusively proven. This game
present a fictional story inspired solely by the mystery surrounding this historical event. Ya elah bro. Nggak jadi anjing. Bro. Nggak jadi keungkap si Kipak Victor masih hidup. Kenapa kalau psikopat itu susah banget matinya? Zanggal. Alright bro. Mungkin segitu dulu. Tales Beyond the Tomb, White Silence bro. Jadi pembunuhnya si Victor. So comment down below game horror apa lagi. Stay tune terus channel gue, share dan subscribe. Peace. Aku red flag tapi bisa bikin move.